This conference will depreciation. now be recorded. We're getting this error, right? So we'll set this, we'll fix this up right now. So it's saying that we need to we need to update the fixed asset book transaction for the reporting currency as well. So basically it updates the reporting currency transaction as well for the fixed asset transaction. We'll have to run some wizard setup basically. In the fixed asset module, under the setup, we have something called add reporting currency accounts amounts to fixed asset books. So it's just a kind of wizard. Just you need to run the next and finish only. Select our exchange rate type that we selected. Next. Just make it as yes. Finish. Let me check. It is added to a batch job at the backend base. Let me check that batch job. Vignesh, are these inbuilt bad jobs, or did we create bad jobs? These bad Batch jobs, jobs. are these inbuilt bad jobs, or did we create them? These batch jobs. Yeah. These bad jobs are actually created by different other people earlier actually. So if you see it was 2020 and all. So this bad job actually we have created right now. This one actually we have added 23rd July 2021. Yeah. That's what you did. You just did something. You have run a wizard, and I found so many things. So Yeah, I just run a wizard, so it has actually added to the bad job to run that process basically. yeah, okay. It's just a one-time activity only. Yeah. I have an idea about bad jobs, but Yeah. So now let's go to fixed asset depreciation, guys. Fixed asset journals. you need to write any Yep. what do you say, queries or any code to run this, or you know, This any is the front inbuilt end. features? Yeah, just front end jobs only. Just you need to just click on add to batch job, batch processing, Okay. and then click OK. That's it. No need to run any coding. Not required. Okay. Right. So here I will select the transaction type as depreciation, guys. Then I'll select our asset. Okay, and I will run the depreciation as on 31st July for 3 months. So May 1st I have acquired this asset. May, June and July, 3 months I will run the depreciation. Then I'll go to proposal, depreciation proposal. So up to what date? Up to this date. Then I need to filter records to include where I have to filter the asset. Actually, even if you don't select it here also is fine, you can still select it here. Fixed asset number here. In fixed asset number field, I will select my asset. In case if you want to run the proposal for all the assets together, you don't need to filter any asset number. You can directly click on OK in the previous screen. Or if you, in case if you want to run the depreciation for an entire a computer group, for example, in computers there are so many assets, and for entire computer group you want to run it, you can select the computer group itself. That is also can be done. Click OK.
In case if you want to, as I said, in case if you want to run for all the fixed assets together, you don't need to filter this. You don't need to enter this specific asset number. You can directly just make it as blank and then directly click OK. Okay. See, the first line is actually what we have entered, the blank line. It's not required. So if you see, fixed asset depreciation has run for every monthly basis for each period, May 31st, June 30, and July 31st. Okay, for each month, this is the fixed asset value which got calculated. And the ledger account, if you see, provision for depreciation account was automatically selected, offset account. So this is what actually going to credit. What is the debit? Debit is the account what we have assigned behind this fixed asset number account side in the depreciation posting profile. Fixed asset posting profile and as a depreciation type, we have mapped an account, depreciation account. It will post to debit as an expense and credit to a liability account, which is our provision for depreciation. So you don't need to map any, you don't need to select any accounts manually also at this point of time. Okay, so this is how you can propose the depreciation, guys. In case if you want to summarize the entire depreciation in a single line, if you don't want to post as a one line and you want to summarize as a single line, you can click this checkbox, depreciation, summarize depreciation, so that all three lines will become a one line and then given amount. But normally companies don't summarize it because every monthly wise they wanted to post the depreciation. So each month wise or each period wise, financial period wise, they will post the depreciation so that it will go and hit specific month books. Yeah. So post it. I'm going to post it, guys. Okay, if you see the voucher, okay, sorry, I think I mapped the wrong posting profile. Depreciation should be debited and the provision for depreciation account should be credited. I mapped the wrong account. I just got the doubt before posting itself. So basically in the posting profile, fixed asset posting profile, these accounts should be ulta. This should be this side and the depreciation account should be offset account side. Yeah. So in that case, it will post in wrong. Anyways, it's already posted. You can't do anything right now. I'll post one more month and just show you the proper GL map, GL entry. So I'll post as on August 31st. So since I have already posted up to July 31st, it will take only for 1 month. Okay, so it has taken August 31st. Again, same amount. Fixed asset is going to credit it and depreciation account will get debited. Post. So it's posted. If you see the voucher, depreciation got debited and provision for depreciation account got credited. Yeah, and simultaneously asset value also will get reduced. So now we'll go to the fixed asset master. We go to fixed assets. We have run the depreciation for 4 months basically.
It's only GL mapping only, wrongly we mapped it, but transaction wise it is correct, and all the information and all which you see in the master also it's correct. So there won't be any issue in that. So if you see the valuation, first of all, you will see the reduced value. See depreciation 11,000 is run, and the net book value is this. Okay, and the entire breakup basically you can see there. In case if you do any adjustments, or depreciation adjustment or acquisition adjustment or revaluation, if you do anything, you can see everything under the valuation window. Then if you look at the books, so you can see last depreciation. When was the last depreciation? August 31st. Yeah, and depreciation total periods are 36, and remaining periods to run the depreciation is 32. So all the information you can see at the books as well. Okay, even from here also you can see the balances. So same balance valuation form only will display here. Then you can go to inquiry and look at the transaction. In case if any inventory is tagged for this particular fixed asset, you can look at the transaction. Otherwise you can just leave this. Normally companies what sometimes for specific assets, what companies does is they receive the fixed asset as an inventory first, and then later they will convert the inventory to fixed asset. So that is also can be done through the dynamics. Anyways, that will be normally covered in supply chain management. And if you look at the transactions, so you can see all the transaction breakup basically on what date you have acquired, acquisition type, what is the value, and then what is the other transaction types, and what is the date. So all the breakup of the depreciation you can basically track it. And each and every transaction, for each and every transaction you can also see the details as well. Details which is basically you can see the voucher entry. Okay, this voucher entry is wrong, but in case if you want you can reverse it and you can redo it. Yeah, fine. So that is how basically you can track the fixed asset information, guys. Okay. So do you have any queries in this? Depreciation is very No. simple, yes, straightforward. Yeah, it's very simple thing. I have one doubt, Vignesh. ఇప్పుడు Yeah, Karthik. డిప్రిసియేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ అవ్వాలి కదా, మనం మళ్ళీ వెళ్ళి క్యాలిక్యులేట్ క్లిక్ చేయడం ఏంటి అసలు? లేదు, మన కంపెనీస్ ఏంటంటే సమ్ కంపెనీస్ మంత్లీ రన్ చేస్తాయి, సమ్ కంపెనీస్ క్వార్టర్లీ రన్ చేస్తాయి. ఓకే, సో based on the requirement, as part of month end activity you need to do all this. Not only depreciation, as part of month end activity you have to do a lot of things actually kada. And some companies depreciation run చేస్తే some companies run చేయవు. Some companies just acquire చేసి అట్లా పెట్టేసుకుంటాయి, ప్లేస్ దీని సర్వీస్ సర్వీస్ లో పెట్టకుండా. సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే అక్విజిషన్ చేసినప్పుడు ప్లేస్డ్ ఇన్ సర్వీస్ కూడా అక్విజిషన్ డేటే తీసేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ డిఫరెంట్ డేట్లు నువ్వు సర్వీస్ లో పెట్టేస్తే డేట్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దెన్ యూ హావ్ టు రన్ డిప్రిసియేషన్ అకార్డింగ్లీ. As part of month end activity you need to manually do this. This is how dynamics actually works. Yeah, not only dynamics actually, any ERP you have to do this depreciation manually only. ఓకే. Only thing is you just have to run the proposal. You don't need to even calculate amounts and then manually put it. You don't need to do that. So system will calculate all the amounts. You just have to run the proposal. ఓకే. ఓకే. Yeah. Then we'll do the we'll do the disposal or sale, guys. So for that we need to map the fixed asset posting profile. So we'll have to add the depreciation posting profile here. So first here we need to map gain or loss account, disposal, sale, add.
for computer group. So we'll create an account. So it's basically a revenue account, guys. Three two 0006 will put it. You can put it either under revenue account or expense account. That is up to you, because sometimes you may sell it for loss and sometimes you may sell it for revenue. So offset is not required in this case. విఘ్నేష్, యాక్చువల్లీ నాకు అది మెయిన్ అకౌంట్ మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, నాకు అది డ్రాప్ డౌన్ రావట్లేదు అసలు నా సిస్టంలో. డ్రాప్ డౌన్ రావట్లేదా? డ్రాప్ డౌన్ రావట్లేదు అసలు, మెయిన్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఈ డ్రాప్ డౌన్ రావట్లేదా? ఇది సమ్ ఫామ్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. ఐ థింక్ మేబీ సమ్ ఫామ్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్ చేసి పర్సనలైజ్ చేసి, ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి పర్సనలైజ్ చేయండి. లెట్స్ సీ, ఇక్కడ కూడా కాదు. ఈ ట్యాబ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి పర్సనలైజ్ చేసి ఏం చేస్తారంటే పర్సనలైజ్, మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఎలిప్సిస్ బటన్స్ ఉన్నాయా, 3 డాట్స్, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి క్లియర్ అని కొట్టేయండి. క్లియర్ అని కొడితే ఇన్ కేస్ ఏమన్నా ఫామ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇట్లా. So here for the disposal, under the disposal we have a separate tab for the disposal, guys. Here where we have to map a specific accounts for a sale. For example, we need to basically when we make the sale, all the accumulated depreciation accounts and acquisition related entries and all will get reversed. Specific accounts will get reversed, and then it will directly post to gain or loss account for the net book value. For the net book value, whatever we have sold it, it will post to gain or loss account basically. So we'll just map the accounts, select the books, we'll select the group for the computer. So here we'll have to specify acquisition prior years, and we'll select the acquisition fixed asset account basically, computers. And offset will be gain or loss account. So for the disposal, a bit tricky posting profile, guys. You need to be careful and then configure the posting profile, yeah. And acquisition this year also, in case of any acquisitions or adjustments that you have done for last year and this year, you'll have to reverse it. What happened? This account's gone. విఘ్నేష్, అది బ్యాగ్ ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. యాక్చువల్ గా జర్నల్ ఎంట్రీ అర్థం కావట్లేదు విఘ్నేష్ నాకు. ఇదా అక్విజిషన్ జర్నల్ ఎంట్రీ రివర్స్ అవుతుందా?
I mean, acquisition value will get reversed and then it will post to directly see actual depreciation and all is already hit in the previous year's canity. Basically, acquisition, basically depreciation provision account previous year's అన్నిటికి పోస్ట్ అయింది కాబట్టి అవన్నీ రివర్స్ అయిపోయి బేసిక్గా నీకు గెయిన్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్ కి పోస్ట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా. So basically, fixed assets will be credited and then gain or loss account will be customer will be debited and gain or loss account will be credited అనమాట. సో వీటన్నిటికీ ప్రీవియస్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఏదైతే మనం ప్రొవిజన్ తీసి పెట్టుకున్నామో అవన్నీ రివర్స్ అవుతుంది అనమాట సేల్ చేసినప్పుడు. ఓకే ఓకే. ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ రివర్స్ అవడం ఏంటి అంటే అంటే అర్థం కాలేదు. ఓకే, నేను ఎంట్రీ సపరేట్ గా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ క్లాస్ తర్వాత. ఓకేనా? ఓకే 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 రైట్. నేను ఎంట్రీ మొత్తం పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? యా యా యా. సో బేసిక్గా ఏంటంటే నీకు depreciation years, previous years depreciation this year and reverse, basically reverse, try to reverse system will try to reverse this thing entries and it will try to post to net book value and then gain or loss account anamata. So దానికోసం posting profile is a bit tricky, a tricky kind of setup actually for a disposal especially. Okay. So depreciation this year and then previous year, whatever it is posted to provision for depreciation account, we'll have to map it. Just correct me if I'm wrong. అంటే కరెక్ట్ చెప్తున్నాను లేదా చెప్పండి. దట్స్ ఇట్. Like when we acquire the asset, for example, it is 10 rupees, okay, and the depreciation of that asset goes on with the years with some 50 pies or something like that. Let us assume it as 1 rupee per year, okay. So we're selling it after 5 years. So the value of the asset would come to 5 years, right? So what we are doing, 5 years, 5 rupees, right? When you are depreciating 1 rupee per year, okay. Correct. So when you sell the asset, right, so the value of the asset in our books is 5 rupees, right? Yes. So what we are doing here is we are reducing the value by the cost at which we are selling the asset, okay. Debit what comes in. So debit the receiver, credit the giver, yeah, right? Yeah. So here gain, if it is a gain or loss, whatever account it is, and credit the depreciation and the value of the asset. See, credit the depreciation, basically we'll debit the depreciation provision account and we'll credit to the revenue. Yeah, that's what we are going to do actually. Yeah. అంటే మీకు గెయిన్ వస్తే కనుక క్రెడిట్ చేస్తారు, అదే లాస్ వస్తే కనుక డెబిట్ చేస్తారు. డెబిట్ అవుతుంది. ఇదే కదా చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. యా రైట్, ఫైన్. ఒక పని చేస్తాను, depreciation I'll again check it, I mean exact entry part, like how to explain you guys and all to explain in generic manner and then we'll discuss, guys. Okay, నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు depreciation disposal part. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. నేను చెప్పింది కరెక్టా రాంగ్ అంటే నేను కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నాను. if I'm going wrong somewhere, that's what I wanted to that is correct. See, what we are going to do is we are going to reverse the basically depreciation provision account
and then hit to the revenue account or loss account basically, and then simultaneously we'll hit the customer account as well, in case we'll debit the customer account, and then in case if there is a net book value, we'll credit to the asset account. That is what we are going to do finally. So this entire mapping, as I said, is the depreciation disposal is a bit tricky part to configure the posting profile. నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. నేను ఒకసారి మళ్ళీ రీచెక్ చేసి డబుల్ చెక్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్. Yeah, so today fixed transfer, other things we'll discuss. See, basic గా మనకి ఫిక్స్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఉంది బేసిక్ గా. See, lend అనేది ఏంటంటే మీకు అసెట్ పార్ట్ లో ఉంటుంది, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసి in case if you want to transfer the fixed asset from one dimension to another dimension, assume that you have acquired the asset by capturing some dimensions, like let's say for a department or for a business unit. So in case if you want to transfer to a different dimensions or different department, we can transfer it basically. See, currently we have not captured any. Hello? Internal transfers, yeah. Okay. So basically internal transfers as in it's basically for only dimensions, between the dimensions only. Okay, so see, if you see only business unit also we have not captured actually while acquiring. That's why it is not showing anything. In case if you have captured it, it will show whatever the dimensions that you have captured and transfer to financial dimensions. So let's say I'll select the dimension Hyderabad BAL. Yeah, update. So I can update the dimension also now. See, earlier, it was not having anything. From value is 0, and then to value Hyderabad BEL, we are going to transfer it. Just transfer it. Done. So transfer is done. Transferring of the fixtures is very simple, guys, to the dimensions, and you can retrieve the transfer history also, review the transfer history also. Like if any transfers are happened between the dimensions, you can easily track the history basically from on what date and what value to what value it has actually transferred, and all this you can check it. Okay, so in case if you have multiple dimensions in the same fixed asset, all the dimensions it will display in case if you change it anything. Okay, that is a one thing. And you can also tag this, you can basically use this particular fixtures for the project accounting as well. So you can see all the projects wherever this asset is used, and then from which are all the project actually it is made basically. See, in the project accounting also we can use the fixed asset model where you can for example you can build a building or let's say a mall, a shopping mall, from the project accounting module. In the project accounting module we have something called investment projects, where you create investment projects, and then you can convert after the project is completed, or let's say a building or mall is completed, you can convert that mall into a fixed asset. So you can see from which project actually you have actually converted that fixed asset here. So project accounting integration also is there, and asset management integration also is there. Asset management is basically supply chain related module, where you can schedule the maintenance and activities and all this for the assets, for the fixed assets. And under the valuation or evaluation, so under the books you can see the fixed asset profile as well, like entire the breakup, or the upcoming future value. So by 2024 April 30, your net book value will become 0 based on the depreciation. So depreciation estimation, basically it's a forecasting of depreciation. You can see under the profile each date wise, you can make system will give you the value of an asset. Then if you want to split the fixed asset, you can also split the fixed asset value, guys. Split the fixed asset, and you have to select a different asset.
from this fixed asset to which fixed asset you want to split the value, on how much percentage you want to split the value. That is also you can do through this split functionality. So company certain point of time, basically they wanted to transfer some value of the fixed asset to different value, so different asset, or they will split the asset into two. So those kind of situations or scenarios, you can use the split functionality. So you can even configure the budget also for the fixed assets, but the budgeting. Do you have an example for this split type Example, of? let's say a big building. We have constructed a big building, or we have we have a land. So later we wanted to we wanted to split that into two different of lots, or two different buildings. We have a big building and we wanted to make a partition kind of thing in that. So obviously we have two buildings, so we'll break it and then convert that into two buildings or two malls. Okay. So that's it, guys. I think if I explain the disposal part, that would be fine in the fixed asset. We're mostly done with the fixed assets. Only thing is the budget part I have to explain, and we have a budgeting module, separate module. Mostly we'll start this budgeting module in 1 or 2 days. Okay, so during that time we'll cover the GL budgeting and then fixed asset budgeting also. అది పర్చేజ్ విత్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ జర్నల్ చూసాము, పర్చేజ్ విత్ నార్మల్ పర్చేజ్ జర్నల్. Okay, yeah, we'll see the acquiring with the purchase order also. We'll create a purchase order. అదే ఆ క్వాంటిటీకి సంబంధించి ఒక ట్రిక్ ఏదో ఉందని. Yeah, quantity, see, as I said, స్టాండర్డ్ ఏంటంటే మీకు పర్చేస్ ఆర్డర్ లో లెట్స్ సే ఒక లైన్ యాడ్ చేసి 10 క్వాంటిటీ ఇచ్చినా కూడా అసెట్ ఒకటే క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ క్వాంటిటీ అప్డేట్ అవుతుంది ఇందులో యాజ్ అ 10, which companies don't want to have this kind of things. They want to create 10 asset numbers itself, but అది డైనమిక్స్ లో స్టాండర్డ్ లో లేదు. We need to customize that functionality. 1 minute guys. Okay. Yes. అక్విజిషన్ చూపిస్తాను, పర్చేస్ ఆర్డర్ ద్వారా అక్విజిషన్ ఎలా చేయాలనేసి విల్ సీ. Okay. సో అక్విజిషన్ ఏంటంటే బేసిక్ గా పర్చేస్ ఆర్డర్ ద్వారా అక్విజిషన్ ఏంటంటే ఐదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ అసెట్ నంబర్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ లేటర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద అసెట్ అండ్ దెన్ రిసీవ్ ఇట్, ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద సిస్టమ్ విల్ క్రియేట్ ద అసెట్ నంబర్ ఆటోమేటికలీ బేస్డ్ ఆన్ ద సెలెక్షన్ దట్ వీ డూ ఇన్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ అసెట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ పర్చేస్ ఆర్డర్ ట్యాగ్ చేసింది ఆల్రెడీ మనం చూసాం జర్నల్లో ట్యాగ్ చేసిన విధంగానే. సో మనం క్రియేట్ చేయకుండా పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఎలా రిసీవ్ చేసుకుందాం అనేది చూద్దాం. సో ప్రొక్యూర్మెంట్ సోర్సింగ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి okay, we'll create a PO, new PO. Let's say Lenovo. So I'll have to select the warehouse as well. Okay. So obviously, companies normally to purchase something same like an inventory, they issue the purchase order also, right? So similar way we'll create the purchase order also. So here, if you want to acquire the fixed asset, you can either use the item number. Okay, you can create an item number for fixed asset, a common item called fixed asset in item master, and you can create that. You can basically create the service item, guys. Okay, and or you can select the category. Either you can select the item number, service item number, or you can select the category. So category is actually what kind of service only. It will basically not maintain any inventory. It's a kind of just a category, non-catalog item. We call it as non-catalog item. So let's say
TV, for example, or I'll create a new category. I'll create a new category called fixed asset. I think this is the category we are using right now. Basically, this category and all, will come in the supply chain management, guys. That's why we are not covered this part. So we'll select the category, fixed asset. Or in case, see, this is, guys, in case if you want to receive an item as a directly fixed asset itself, okay. Otherwise, there can be another scenario, as I said earlier also, that you want to receive it as an inventory first, and later you want to convert it as a fixed asset. In that case, you can normally, purchase like inventory, and then later you can convert that inventory item to fixed asset. That is also can be done. So that is called transfer of fixed asset. Inventory to fixed asset transfer. So here I'll select the category and I'll select the unit. For example, I'll select one item, one quantity, each unit price, let's say 10,000. Yeah, net amount is 10,000. Now if you come down, we have fixed asset tab under the line details. The line details, we have fixed asset tab. This is basically for each line wise. Okay, so do you want to tag it as a new fixed asset or fixed asset number? So in this case, okay, ideally this should be enabled. Second. Okay, I'll check this part. This should be enabled, guys. I'll see. Maybe I have to select the item number or something. It's scenario even I forgot that. Let me see the item number. Basically, this new fixed asset, button will be enabled. When you make it yes, automatically asset will be created in when you receive the GRM. Okay, so in this case, anyways, in this case, we need to select this asset number. So what we will do is we'll create an asset and we'll select it here. I'll duplicate this. మామూలుగా అయితే అసెట్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవ్వాలి విఘ్నేష్. Yeah, మామూలుగా అయితే అసెట్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవ్వాలి when we enable this new fixed asset. అది యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు గుర్తులేదు. ఇన్ కేస్ పిఆర్ నుంచి పిఓ క్రియేట్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ పిఓ క్రియేట్ అయ్యారు. ఈవెన్ వీ హావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పిఆర్ అనమాట, పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ ప్రాసెస్ ఉంది. పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ నుంచి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐ థింక్ ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది. అది ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు. ఐ చెక్ దట్ పార్ట్. కానీ దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేయాలి అవన్నీ ఎలా తెలుసు విఘ్నేష్? అంటే అసెట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. అది పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ బేసిక్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రొక్యూర్మెంట్ కేటగిరీకి ఫిక్సెస్ గ్రూప్ కూడా అసైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే ఓకే ఓకే. So based on the category that they see, purchase requisition ఏంటంటే kind of a request from any of the department people. Okay, so they will select the proper category. Based on the category, it takes the fixes group automatically. So for example, they want to purchase a laptop, so they will select the laptops category, but automatically laptops will comes under computer fixed asset kada. So our mapping మనం already the consultant will do that mapping one time activity, and based on the selection that they do, system will automatically pick up the fixes category in the purchase requisition. So purchase requisition నుంచి PO create అయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫ్లో అయిపోద్ది అదే ఫిక్సెస్ గ్రూప్. In that case, this new fixes will be enabled. Okay, okay.
Anyways, we'll create a new asset here. ఐడియల్గా అయితే పర్చేస్ ఆర్డర్లో కూడా ఎనేబుల్ అవ్వాలి, బట్ నేను చూస్తాను ఇన్ కేస్ ఏమైనా సెటప్ ఉందేమో. Lenovo IdeaPad, let's say. Just save it. That's it. So we'll tag that asset here. Okay, book automatically selected, and then transaction type also you can select whether it is acquisition or adjustment of fixed asset. Okay, then we'll confirm the PO. Receive. I'm going to receive the product receipt. Let's say DO number. Okay, so before receiving, if I open up the asset and look at the books, so asset status is not yet acquired. So I'm going to post the GRN now. There won't be any much change in the asset master also, because it's just a GRN. We have not acquired this yet, we have just received only. Acquired will get updated when we post an invoice only, financially, when we post this financially. Okay, now if you see books, there won't be any changes in this. No changes. I'm going to post the invoice now. Let's say invoice number, invoice date, find, then post it. In case if I put that instead of 1 quantity, if I enter like let's say 5 quantity, this asset లో వచ్చేసి 5 క్వాంటిటీ వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ రిసీవ్ చేయగానే జిఆర్ఎన్ చేయగానే. బట్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఓన్లీ 1 క్వాంటిటీ ఇచ్చాను కాబట్టి 1 బై డిఫాల్ట్ 1 ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్వాయిస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు అసెట్కి వెళ్ళేసి బుక్స్ చూస్తే ద స్టేటస్ విల్ బి అక్వైర్డ్. ఓపెన్ means acquired. Okay. Transactions also will have acquisition value, which is 10,000, and inquiry, not inventory transaction. Balance, you can see the balance. It will give you the value of an asset. The remaining processing normal matter. Okay. Let me just check in the parameters if something is there to enable the new fixed asset. Purchase orders. Yeah. Create asset during product receipt or invoicing. Yeah, so this is what actually yeah.
So these parameters, guys, each and every model will have these parameters. We have not discussed these parameters yet for any of the module. We'll discuss it once actually. For even GL parameters, AP parameters, ER parameters, I wanted to discuss actually. I want to explain you guys along with the fixed asset. All the model parameters I have to. Parameters are nothing but a kind of enabling or disabling the functionalities or setting up the default values and all, default options and all. Now let's see. Okay. We'll create a new PO. ఇప్పుడు ఎనేబుల్ అయింది. ఈసారి నేను 2 ఇస్తాం. ఓకే, 2 quantities, unit price and unit of measurement each, and unit price, let's say 20,000 for example. Okay, product name లో okay, name disable ఉంటుంది, actually enable లేదు. We'll write it under description. Lenovo pad E490 for example model. Yeah, then we'll go to fixed asset. We'll enable new fixed asset and select the fixed asset group. సో ఇన్ కేస్ న్యూ ఫిక్స్ అసెట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఫిక్స్ అసెట్ నంబరు బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవన్నీ డిజేబుల్ అయిపోతుంది బేసిక్గా, ఎందుకంటే న్యూ ఫిక్స్ అసెట్ ఇక్కడ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తాం బేసిక్గా, అండర్ విచ్ గ్రూప్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్ అనేసి. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు పర్చేస్, కన్ఫర్మ్, రిసీవ్ product receipt, DO number, receive. నేను ఫిక్స్ అసెట్ మాస్టర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఏంది fixed asset number sequence should be continuous, it is saying. It's fine. I will not enable the fixed number sequence as in continuous. That's why it is saying this. It should be continuous. This should be continuous, it is saying. So by seeing the errors itself, basically you'll have to get it, guys. So mostly most of the errors, by seeing the error itself, you will be able to resolve it based on the experience. See, sometimes as a freshers, right, normally freshers ఏంటంటే ఆ ఎర్రర్ చూడగానే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట, ఏంటి ఎక్కడ ఇష్యూ అనేసి. బట్ బేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ రాగానే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆ ఎర్రర్ చూడడం వల్ల కానీ ఫిక్స్ చేయడం వల్ల విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఫిక్స్ చేస్తారు, లైక్ హౌ ఐ డిడ్ ఇట్ రైట్ నౌ. సో ఆ ఎర్రర్ పూర్తిగా చదవకుండానే ఇన్ కేస్ నేను వచ్చేసి నేను ఫిక్స్ చేశాను కదా. సో సిమిలర్ ఇష్యూస్ మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా మీరు రియల్ టైమ్ లో. ఓకే, రైట్, రిసీవ్ ట్యాబ్, ఫిక్స్ అసెట్, రియల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అడిగింది మీరేనా? ఎర్రర్స్ ఇష్యూస్ అడిగింది మీరేనా? ఈ బ్యాచేనా? నేనే అడిగింది. ఓకే ఓకే, ఇవే ఎర్రర్స్ అంటే ఇంకేం లేదు, ఇట్లాంటివి వస్తుంటాయి. ఓకే, ఏదైనా కోడ్ బేస్డ్ అయితే జుట్టు పీక్కోవాలి, కోడ్ బేస్డ్ కాదు కదా. కోడింగ్ ఉంది మనకి. ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ అంటేనే ఇంకా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి అంతా మొత్తం మీకు కోడింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ కూడా ఉంటారు అనమాట, వాళ్ళకి కోడింగ్ రాయాలి బేసిక్ గా. నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా కోడ్ బేస్డ్ ఎర్రర్స్ అయితే అంత తొందరగా ఫిక్స్ చేయడానికి అవ్వదు, అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి కోడ్. ఇదంతా ఏంటంటే జస్ట్ యూఐ బేస్డ్ కదా, సో ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది బేసిక్ గా. సో కొన్ని ఎర్రర్స్ మీకు టెక్నికల్ కూడా రావచ్చు, ఎందుకంటే మీరు కస్టమైజేషన్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్
మీకు బగ్స్ రావచ్చు కస్టమైజేషన్స్, ఎందుకంటే ప్రాపర్ కోడింగ్ చేయకపోవడం వల్ల కానీ, ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ అవ్వకపోవచ్చు. వాళ్ళు చేసిన కోడింగ్ వల్ల కొన్ని బగ్స్ రావచ్చు. అలాంటి ఇష్యూస్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళే ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో యూ కెనాట్ టేక్ ఎ కాల్ ఆన్. రైట్. సో రిసీవ్ అయిపోయింది. ఆటోమేటిక్ గా మీకు అసెట్ నెంబర్ కూడా అప్డేట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ అసెట్ నెంబర్ అప్డేట్ అయిపోయింది, గ్రూప్ కూడా అప్డేట్ అయిపోయింది. యా, అండ్ ఇక్కడ నేను అసెట్ మాస్టర్కి వచ్చేస్తే నేను రిఫ్రెష్ దిస్ థర్డ్ అసెట్ నాకు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐ ఓపెన్ దిస్. See, the quantity is not updated yet. Why? It is to quantity receive చేశాను. Okay. Okay, that's fine. Let me post the invoice. Maybe it's invoice time lo create అవుతుంది అనుకుంటా. Invoice date, post. Okay, invoice also post అయిపోయింది. Then we'll refresh this. Now it's 2 quantity got updated and unit cost also got updated here automatically. And if you see the books now, status వచ్చేసి open. Okay, acquisition price వచ్చేసి 40,000. Acquisition price 40,000 for 2 quantity. Now if we go to the transactions, you can see the acquisition value also. If I see the balances, I can see 40,000. Fine. Yes, Ignesh, yes. So one more thing also I think we have to discuss, guys, fixed asset adjustments. So adjustment is a kind of add on to the existing asset. Like let's say you have added some amendments to the existing fixed asset, so value is increased based on because of that. So let's say you purchase a car. Okay, car ఇనిషియల్ గా పర్చేస్ వాల్యూ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బట్ ఆన్ రోడ్ కి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం అమెండ్మెంట్స్ ఎక్కువ చేసి మీరు డిఫరెంట్ మేకప్స్ అవన్నీ చేసేసి ఫిక్చర్స్ అన్ని ఫిట్ చేసేసి ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా తయారు చేశారు. దానికి కొంచెం కాస్ట్ అయింది. సో అది కూడా మీరు క్యాపిటలైజ్ చేయాలనుకుంటే you have to make it as an adjustment journal. You have to pass an adjustment journal to add the additional cost to existing fixed asset. So for that, journal entries, fixed asset journals, we'll create a new journal. అది పర్చేస్ చేసేటప్పుడే ఎంట్రీ వేసేయచ్చు కదా. పర్చేస్ ఆర్డర్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. అదే పర్చేస్ ఆర్డర్ కూడా ఐ మీన్ లేటర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్టర్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ పర్చేస్ చేసి 10 days బిఫోర్ మీరు అసెట్ పర్చేస్ చేస్తారు, ఇవాళ ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తున్నారు సంథింగ్, దానికి ఏదైనా స్పేర్ పార్ట్స్ కానివ్వండి, కస్టమైజ్ చేస్తాము దాని వాల్యూస్. యా సో యాడ్ ఆన్ వాల్యూ అనమాట బేసిక్ గా. సో acquisition adjustment can have acquisition adjustment. Select an asset. Let's say I'll select this asset and I will add debit 2000 add చేస్తాను. Okay, and this is basically from either I paid through the petty cash or maybe I purchased through the vendor. So I'll say for now I'll select this as cash. That's it. Post. Conflict. Okay, posting profile we are not mapped it, guys. Basic posting profile we have to map it. In case if you want to post a different account or same account, that has to be mapped in the posting profile as well. So fixed asset post, fixed asset module, fixed asset posting profile.
So in acquisition, we have mapped the accounts. So we'll map the same account even for adjustment also. So we have something called acquisition adjustment. We map the same account, yeah. Okay, so it's posted. Now if you see the voucher, computers got debited and the cash in hand got credited. Now if I go to my assets, third one, you look at the valuation, it will become 42,000. See, acquisition adjustment will become 2,000 here, and then total net book value is 42,000. So that's how you can do the adjustments as well. In case మీరు ఫిక్స్డ్ అసెట్ ని యాజ్ ఎ ఇన్వెంటరీ రిసీవ్ చేసుకుని కొన్ని కంపెనీస్ రిసీవ్ చేసుకుంటాయి యాజ్ ఇన్వెంటరీ ఫస్ట్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని అసెట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అనమాట బేసిక్ గా. సో దాన్ని వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ జర్నల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. విల్ క్రియేట్ ఎ జర్నల్ అండ్ విల్ హ్యావ్ టు, ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు యాక్చువల్గా. సో మోస్ట్లీ చాలా కంపెనీస్ ఫాలో అవ్వవు, బట్ ఇన్ కేస్ యాజ్ ఐ సెడ్ స్పెసిఫిక్ కంపెనీస్ అనమాట, స్పెసిఫిక్ సినారియోస్ లో అది కూడా. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చేస్తాను, ఆల్మోస్ట్ టైం అప్ కాబట్టి. రేపు డిస్పోజల్ పార్ట్, ఒక డిస్పోజల్ ఎంట్రీస్ పార్ట్ ప్లస్ ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, మన పర్చేజ్ ఆర్డర్ ద్వారా ఇన్వెంటరీ రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇన్వెంటరీ రిసీవ్ చేసుకొని మనం విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఓకే, బడ్జెటింగ్ కూడా యా, బడ్జెటింగ్ విల్ కవర్ ఇన్ బడ్జెటింగ్ మాడ్యూల్ టైం. బడ్జెటింగ్ సపరేట్ మాడ్యూల్ యాక్చువల్ గా, ఆ టైంలో కవర్ చేస్తాం. ఓకేనా, అన్ని. ఓకే ఓకే రైట్. బడ్జెటింగ్ ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకు ఫిక్సెస్ బడ్జెటింగ్ ఉంది, ప్లస్ బడ్జెటింగ్ జిఎల్ బడ్జెటింగ్ ఉంది. లెడ్జర్ స్పెసిఫిక్ లెడ్జర్ కోడ్ కి సారీ గైస్, స్పెసిఫిక్ జిఎల్ కోడ్స్ మన బడ్జెట్స్ కూడా అలొకేట్ చేసి రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ దాంతో పాటు ఫిక్సెస్ బడ్జెటింగ్ కూడా చూద్దాం మనం. ఓకేనా, ఓకే ఓకే చలో రైట్. ఎస్ రైట్ విఘ్నేష్. ఓకే విఘ్నేష్, పార్ట్ తప్ప మిగతా అంతా క్లియర్ కదా ఇవాళ? యా విఘ్నేష్, ఫైన్, చలో. సో see you tomorrow guys. Bye bye. Thank you, bye bye.